Good morning po sa lahat. Ito po si Teresa. Today, magluluto po tayo ng squid. Ng pusit po. So, gagawin natin siyang spicy stir-fry pusit. Spicy stir-fry pusit po. Hindi ko siya mabuksan. Oh. Okay. Ito po siya. Nalinis ko na siya. I removed the gut. And I didn't cut it yet. So I'm gonna cut it right now. So tatapusin lang po natin yung pagkat natin ng vegetable. Meron po tayo dito ng bell pepper, onion, mushroom, ginger, at lalagyan po din natin siya ng garlic. Tsaka yung pong mga seasoning, yung sauce, yung spicy. Of course, lalagyan po natin siya ng gochujang. Ang gagawin po natin dito, i-blanch natin siya. Kasi pag ilagay po natin ganito, nagtutubig po. Water come out of it. So, i-blanch po natin siya para hindi siya ayaw natin ng watery stir-fry squid. Malalaki lang po yung hiwa. Nasa sa inyo yun kung gusto nyo maliit, dito nyo. O kaya kung gusto nyo siyang i-score ng pag-ganon para may design, nasa sa inyo yan. Kung anong gusto nyo cut. Wala naman specifically cut ito. So, 6 po to. Gagawin po yung 3 spicy squid natin. Yung 3, ewan ko, hindi pa ako sure kung ano pong gagawin ko doon. Alright. Ay, hindi na po itong dyan. But anyway, ito yung mga tentacles po. So, gagawin po natin i-separate natin yung tentacles. Okay. Okay, let me continue doing this, guys. Be back. Kumukulo na po yung tubig. So, we're gonna put yung squid po natin. Iba-blanch natin. Madali lang po to. Pag kumulo po ulit yung tubig, bigyan nyo mga 2 minutes, 2 to 3 minutes. Kasi we put the squid, so hindi na po siya kumukulo. So when it start boiling again, give it a couple of minutes. Ito na po yung itsura niya. Naging pink po siya. So, i-drain natin yung water. Ito po siya. Medyo malalaki yung mga pieces. So, pwede po natin putulin. Mainit nga lang po. Ingat kayo. Yan. You can stay like, yung big size na ganito. Ouch. Or putulin nyo. So, maganda pong iba-blanch para pag nag-stir fry tayo, hindi siya po lalabas yung tubig. Alright. Gagawa po tayo ng sauce. So, 3 piraso po ito ng squid. Maybe that's about 1.5 pounds. So, lagyan po natin ng soy sauce. Ako 3 tablespoons ng soy sauce. Lagyan po natin siya ng 1 tablespoon ng sesame oil.
pampasarap, and also for aromas. And of course, lagyan po natin siya ng gochujang. See, let me see that if I'm pronouncing it right. Gochujang. Okay. Okay. Ayan po. And then, lalagyan po natin siya ng pepper flakes. Red pepper flakes. Oh, wrong one. We're gonna put some red pepper flakes, 1 tablespoon. You don't want it too spicy. Actually, the gochujang is spicy na yon. Okay, halo po natin. And then we're gonna put this is about 8 cloves of garlic. 3 piraso po ng garlic. Okay, mix all together. And lagyan po natin, either lagyan nyo po ng brown sugar or if you have a corn syrup, mas maganda. Pero pag wala, pwede na po yung maybe 3 tablespoon ng corn syrup. Ayan po, tapos na ang ating sauce. Mabilis lang po itong pag-stir fry natin ng ating squid o ng ating pusit. Lagyan po natin ng mantika. Three, 4 tablespoons of regular oil, cooking oil. Magigisa na po tayo. Ang gagawin po natin, ilalagay natin itong mushroom, bell pepper, onion, saka ginger 1 time. So kailangan po natin ng really hot oil or pot to stir fry this. So hintayin po natin siyang umusok. Ready na po yung ating pot or yung ating pan. Hintayin po natin siya maluto. Now, ilalagay po natin yung blanch na pusit or squid. Then we're going to pour our sauce. Give it 3-4 minutes and it's done, guys. We're gonna add some black pepper, 1 teaspoon. And that should be it, guys. Let's plate it.
There you go, guys. Our stir fry, spicy stir fry pusit or squid. Hope you guys like this recipe. Give it a thumbs up and leave me a comment. And if you're not subscribed yet, please do subscribe to my channel. It'll help my channel and help me to motivate also. So hope you guys try this one. Spicy stir fry squid. Let's taste it. Ooh, smoking. Let's get the tentacles. The squid is not too chewy. Just perfect. Hope you guys make this one. See you in my next video, guys, and thank you for watching. Bye.